ILS craignant son nom avant meme de oser le parler. Vlad, fils du dragon. Héritier du sang et de la trahison. Celui que governe non avec de armes au de royaumes mais avec entière elle-même. Il avait une réputation qu'aucune épée ni pouvait réduire. Aucun trait ni pouvait ramollir. Le canadier, si était canadier la douleur. Ce n'était pas un homme que s'est battu pour le territoire. Il s'est battu pour l'obéissance. Ses victoires n'ont pas été mesurées dans les bannières relevées ou les châteaux pris. Ils ont été mesurées dans le silence que ont suivi un CRI. Dans la façon dont les familles entières ont baissé leur voix à la simple mention de son visage. Chaque acte cruel a été fabrique, perfection était affiche. Ce n'était jamais le hasard, jamais le chaos. C'était du théâtre, son théâtre. Et la performance souffre toujours. Vous pensez que personne n'y sait, mais les secrets ont un moyen de périr à travers les murs. Ces paroles sont tombées comme du fer. Et quand il les parle, personne n'y de tête qu'elles étant la vérité. Parce que Vlad n'est pas permis aux secrets de rester cachés. Il les trains, les arraches et a monter au monde si que cela signifie de le traverser. Ses ennemis ont appris trop tard qu'il n'est pas simplement puni. Il transforme la punition en un avertissement si puissant qu'il vivait plus longtemps que n'importe quelle mémoire du champ de bataille. Chaque acte, chaque mort, a été organisé pour durer dans l'esprit, pour ranger le cœur, pour rappeler même au plus courageux que la résistance n'y se terminerait pas par la victoire ou même la miséricorde. Elle se terminerait par un spectacle. C'était l'ombre qu'il portrait avec lui, l'ombre que évalait tout ce que s'opposait à lui. Et une fois qu'il a tombé sur vous, Illinois n'y pas eu d'évasion. Il n'avait pas toujours été craint. Une fois, Illinois était un garçon garde dans l'emprise de ses ennemis, un otage offert comme preuve de la loyauté de son père. Dans les couloirs de ses ravisseurs, Illinois a apprécié que signifie le vrai pouvoir. Il regarde comment les hommes n'étant pas brisés par de épées, mais par la certitude de punition que Northeast laissait aucune place à l'espoir. Les Ottomans ont régné par la paix. Et la paix statue que tout Vlad est venu à comprendre. Les exécutions n'étant pas d'actes de justice. Ils ont été mis en scène pour effet, tires pour que personne n'y puisse les ignorer. Il a vu à quel point le silence était plus lourd que la miséricorde. Comment l'hésitation pouvait être confondue avec la faiblesse. Comment même un seul épargné pourrait déclencher une rébellion. Chaque leçon est sculpté en lui. Il n'est pas été battu par si qu'il a été témoin. Il absorbe, mémorise, il stock. Le garçon que n'avait pas le choix en captivité est devenu quelqu'un qui a étudié la cruauté aussi soigneusement que d'autres ont étudié les écritures. Il a compris avant d'être un homme que l'amour pouvait être trahi, la loyauté pouvait être acquittée, mais la paix, la mort était inébranlable. Et dans le calme de ses propres pensées, Illinois commence à croire que si était la seule loi que mérite d'être suivie. Le garçon est retourné dans un monde brise. Son père avait disparu, non frappé non pas par de envahisseurs étrangers, mais par les nobles mêmes qui avaient duré la loyauté. Son frère rencontre un sort encore plus sombre, corps, humilié, enfui vivant par les mains de ceux qui ont revendiqué le pouvoir par la trahison. Le sang attaché à lui par naissance a été renversé sans pitié, et avec lui. Toute illusion de confiance est morte pour toujours. Vlad n'est pas pleuré. Il n'est pas plaidé pour la justice. Il a appris la seule leçon que lui restait. Dans un monde où la loyauté est effondrée et la famille pouvait être détruite, la survie n'appartenait qu'à ceux qui ont inspire la terreur. Si la paix était la seule vérité, alors il la manquerait sans hésitation. Quand il a revendiqué son trône, si n'était pas avec de rêves de paix. C'était avec le feu dans ses poitrines. La vengeance aiguisant chacune de ses pensées.
Il nesi voyait pas comme un dirigeant destin à être aimé. Il se voyait comme la lame que rédurait la trahison éventuelle, et puis le toucher à nouveau. Le garçon que regardait une fois de exécutions en silence avait disparu. À sa place tenait un homme prêt à transformer le monde lui-même en théâtre d'horreur. Il a choisi son arme non pas dans l'acier ou le feu, mais à partir du bois. Pour lui, l'impatientation n'était pas une exécution brute. C'était un art. Les enjeux ont été sculptés émousses, jamais tranchants, car l'on était à provoquer la pitié. Il voulait que la souffrance dure. Un par un, les corps ont été contraints, leaves d'about. Le bois poussait attentivement à travers la chair afin d'aucun organe vital n'y soit perce trop tôt. Les heures passables. Parfois de jours. Les victimes sont restes en vie, suspendus à l'agonie si profondes que leurs cris ont traverse la terre comme des avertissements écrits en son. Il a appris à verrir le tourment. À travers la poitrine, par la bouche, même à travers l'épaule. Chaque méthode produisant son propre rythme de douleur, et sa propre mesure de l'endurance. Les bureaux sont devenus des artisans d'horreur sous son commandement, garantissant que leurs victimes sont restes conscientes et ces longtemps pour ressentir chaque étape de la mort. ETIL n'y laisse pas caches. Il laisse arranges en ronde, en motifs si vastes qu'elles peuvent être vus à des kilomètres de là. Des forêts entières de emplis étant de monuments à sa volonté. Les voyageurs sont arrivés non pas dans les villes ou les villages, mais dans les champs de mourants, de champs que en encant, avant qu'un mot n'y soit prononcé, que Vlad avait réussi de cette façon. Il les rappels avec la promesse de paix. Les nobles de Targavis sont entrés dans sa salvétude de leurs milers, actuels par des sourires, c'est à un fait de borden de nourriture et de vin. Vlad alive sa tasse et à parle de pardon, d'unite, d'un avenir aux les vieilles blessures pourraient infirmer. Pendant un moment, les hommes qu'avaient une fois trahi son sang le croyant. Mais la paix n'a jamais été son cadeau. À son signal, les portes sont fermes. Les gardes ont été bandis, en acier tire et le rire de la salle précipita, en panique. Les anciens nobles, les mêmes mains qu'avaient assassiné son père, étaient loins et impales sans hésitation. Leurs corps ont se lèvent comme preuve que la trahison n'y serait jamais oubliée. Les jeunes seigneurs et leurs familles ont été épargnés sur le pied, mais pas la miséricorde. Il les forces sur la route, les conduisant dans leurs vêtements de fête pour travailler avec des chaînes à leurs poignets. Brick by brick, ils construisant la forteresse que portrait son nom. Leurs titres nobles n'y signifiant rien maintenant. Ils étant des esclaves, condamnés à élever les mœurs mêmes que tindront leurs souffrances. Il n'y est pas détourne de l'agonie qu'il a cru. Il était assis parmi les nobles mourants tandis que leurs corps étaient tordants sur les enjeux, soulevant la nourriture sur ces lèvres pendant que leurs cris divisent l'air. Il rit de leur visage. Est moque de leur et offert de mots de fausse sympathie, comme s'il était un hôte que tenait à honneur les invites. Leur souffrance n'était pas une interruption de son repos, c'était le divertissement. Sur la route de sa forteresse, les familles sont effondrées sous le poids de chaînes et de la faim. Ce que sont ont été les la oils se trouvant. Certains ont été enterrés dans les fondations, en pierre de murs qu'elles avaient été forces de construire. Leurs corcels dans le château comme essaient, leur vie était devenue mortière. À la fin, Illinois n'y avait plus de maisons nobles intactes. Pères, fils, mères, filles, tout ont été brises. Des siècles de pouvoir se sont terminés par un seul commandement, effacé par la vengeance d'un homme. Un fait à brise de siècles de puissance. Et annonce que dans le royaume de Vlad, aucun serment, aucun titre, aucun invite n'était en sécurité. L'horreur n'est pas resté confiné à l'intérieur de ses frontières. Les marchands étrangers sont entrés dans ses terres et sont retrouvés en tours de forêts de mourants.
La pointeur est sacrée à leurs vêtements. Le brut de la souffrance les suavis sur les routes commerciales. Les chevaux ont refusent d'avancer et les hommes ont précédétissus sur leur visage pour n'y pas s'y réchauffer. Ce dont ils ont été témoins n'y peuvent pas être les pour compte. Ils ont porte la mémoire avec eux, répandant son nom dans de chicotements à travers l'Europe. Les envoys qui sont venus en attente de diplomatiser sont plutôt revenus comme des messages de paix non disposés. Los rapports n'y parlent pas de négociations, mais de rues bordées de corps impales, de villes transformées en cimetières, d'un dirigeant qui a fait de la mort un message plus fort qu'un import quel trait. Même les dirigeants les plus endurcis ont recul. Le sultan même tout, concurrent de Constantinople, qui avait vu plus de cruel que la plupart, a marche vers la tête de Vlad avec une armée prête à l'écraser. Mais quand Illinois a atteint un champ de 20,000 soldats impales Illinois est de rite. Illinois se retourna, déclarant qu'aucune guerre n'y pouvait être menée contre qui dépassait le diable lui-même. Illinois a traité la diplomatie comme une autre étape de paix. Les ambassadeurs sont arrivés à sa table en attendant la cérémonie, mais leurs repas ont été servis à l'ombre de nouveaux impales. À travers les fenêtres, les prisonniers s'étourdent et criant, les corps se sont levés dans l'air et les que l'odeur de sang se mélangeait à des aliments. Vlad regarde ses invités de près, amusé par leur inconfort, testant combien de temps ils pouvaient manger tandis que la mort se pressait contre leurs sens. Illinois n'est pas Tuesday ceux qui sont venus. Certains ont été pens délibérément, renvois à travers les frontières portant des histoires beaucoup plus lieudes qu'un import quel trait. Les paroles décrivant non seulement un souverain, mais une figure qui a transformé la cruauté en droit, qui a remodel l'obéissance par l'horreur. Avec chaque histoire répétée dans un tribunal étranger, sa réputation a gonflé plus grand que ses amis. Bien avant que ses soldats en apparaissent à l'horizon, la peur de ce qui les attendait est arrivée en premier. C'était suffisant pour briser les hommes avant même que la bataille n'y commence. Lorsque les émissaires ottomans s'éteignaient devant lui, ils ont refusé de retirer leurs turbans, affirmant que le foil interdit. Vlad écouta, sans visage comme, et ses mots lisses. Il a dit que les turbans étaient secs, et pour cette raison, ils n'y laisseraient place jamais pris. À son commandement, de points d'affaires ont été conduits au travers le tissu et les os, fixant les turbans à leurs crânes. Les émissaires ont crié, mais leurs cris n'ont pas suffi à le déplacer. Une fois clous en place, ils ont été soulevés sur de enjeux, les pour mourir en tant que monuments grotesques au son règne. Les corps s'éteignaient le long de la route, attendant les yeux de la prochaine délégation, attendant de monter au monde aucune loi, aucune coutume, aucune immunité n'y pouvait protéger quiconque sous son regard. Si les émissaires pouvaient être enriquis et affiches, quel espoir restait pour les hommes ordinaires. Lorsque les Ottomans sont venus le voir en force Illinois n'y les pour rencontres avec de mers au de armes. Il les rencontres avec terreur. Les villages que auraient dû offrir de la nourriture et un abri sont devenus de pièges d'horreur. Wells Histoire Sombre avec de cadavres, empoisonnés non seulement avec la mort mais avec la vue de la décomposition elle-même. Granary que promise de grains s'y révélait rempli de commutals, arranges pour tromper de loin et pour briser le carriage de presse. Checkpoint avant de conduire les envahisseurs place profondément dans son théâtre de croûte. La paix s'y propage place vite que la femme, place vite que la soif. Les soldats ont été marqués en sachant que check chemin, check omba, n'y tenait pas la surveille mais en vision de si que la reverrait bientôt. Et dans la nuit, Illinois frappait le cas. SES hommes ont été traversés l'obscurité et ont été atteints le propre camp du sultan. Les incendies ont été brûlés, les flammes s'y sont affrontés, mais le raid n'est jamais été destiné à la victoire. Il devait rappeler au souverain le plus puissant vivant que même lui pouvait être touché. L'attente de même s'y tenait, mais ses certitudes n'y allaient pas faites. La paix a fait le travail du feu, brûlant plus longtemps que les flammes elles-mêmes. Les hommes tués à la captures n'y sont pas restés prisonniers. Ils ont été conduits sur de enjeux, leurs corps ont été soulevés au long de routes ou leurs camarades marqués.
Les cris essitendeen don la nuit, faisant echo don les volets, a continu vent cam anche die avertissement. Check si itet an voix dison aux vivant si que lu sort les attenet. Lami avenkant eni pouvait pas el ignora. Les passant les morans, les unes autres les autres, forces de regada, forces de entendre. Certain soldats ont rompu les rangs ont fui, incapable de mettre an autre pas don si tu les ont appeal lu pays du diable. Mim su que sont rests ont senti que la volont s'effondrera. Les trains de approvisionnement ont ecu, les conducteurs ont refused de faire avancer que les routes sont effondrées ou que les homes retournent plutôt que de transporter de la nourriture de l'eau à travers un terrain rempli de sang diagoni. La campagne ralenti, non pas de la force de armes, mais du poids de la terre elle-même. La paix qu'avait autrefois gard son trône en sécurité et commence à se retourner contre lui. Les nobles étaient morts, les familles ont effacées. Les gens eni palen chu en silence, crenen que mim an mama eni lui apporta la cholera. Iti les allies que elevent appeal an bouclier eni voyen place que lu danger don san omba. La hungry, que elevate soutenu kam an barrière contre les Ottomans, eni voulait place que san nom soit lié aux les. Les reports da essay croat sont rependes les tribunox, te chantouts les alliances. Eni tet place an atout mais an fado, tro crain da fair confiance, tro trisman celebra por defendra. ILS eni LONT po venku au combat. ILS LONT simplement infirm. Imprison non po por da crimes, mais parce que essa presence elmime empoisonné la diplomatie. An dirigent an foi intouchable a te les derrière les barreaux, an avertissement au sucre vent autrefois celu essa force. Le prince que dirigé par la PSS retrouve en chain, pige don an cage da essa propre fabrication. Mim don essa prison, san omba grandi. Des brochures ont pot san histoire à travers l'Europe, chacun mélangeant la vérité avec un cauchemar, transforme ant l'homme en an legend place sombre que en import quelle fiction. San nom a voyage place loin que essies arms, craves don l'esprit da sucre en avain jamais vu san visage. O san retour au pouvoir en 1476, il innovate pas change. Les mêmes méthodes, la même croix, la même devotion à la paix. Mais le monde que l'entour hésité de place. La terre que figate autrefois de homes en place remuait de sommes le défi. San ora hésité de battu, pogni ditendate. A elle rencontre fin comme a elle avait vécu, violemment, entour de ennemis, depuis de loyauté abandonné par les personnes mêmes tu a elle avait governs par la terre. Pas de couronne, pas d'allies, pas de personnes en duel. Sous la mort, elle ton car elle avait toujours attendu, patienté l'homme que pensait que la paix seule pouvait elle loina. La mort eni elle parfaite. C'est la lui don en permanence. So croate vicu don da chroniques, don les histoires chuchetis à travers les frontières, jasque de siècles plus tard Illinois inspire la fiction en tant que Dracula. Pourtant, aucune histoire, aucune légende, aucune onque se papier eni pouvait capturer la vérité que l'homme lui-même avait déjà scalp dans l'histoire. Les churches courage ardent en aurait eni voyant pour la folie don ses actions. ILS voyant lu calcal. Check pew, check punition, check emoti pronouns en mockery a te measure, choisi, deliberate. IL approuve à quel point lu pouvoir, sans contrôle in contest, pouvait tordre an am en quel chose de place sombre que lu maid. San regni est devenu place que de la mémoire. IL est devenu an étude sur la measure ou la paix pourrait olla los quel est utilisé avec intention, comment la croix pourrait être affinie en un autel aussi précis que en importe quel lame. C'est là les en vérité place effraient que la fiction, que les monstres en ont pas besoin d'ietrines, les peuvent être fabriques. San regni avait fait si que les autres eni pouvaient pas. Les ennemis ont été détruits, the empires ont été retenues, el order a été forced à mettre en place. La stabilité a été obtenue, mais check measure a été payé dans le sang, en silence, dans la peur de l'humanité elle-même. La question persistait comme un blessure que en est jamais ferme. Le monde a-t-il fait de lui un monstre pas nécessaire, ou le monstre avait-il toujours été là, attendant la chance de s'élever. Est-il la paix est place forte que le mort, est-il la croix pour laie les gens place étroitement que la loyauté, ou la jasco ou sommes news memes de devenir si tu il est devenu. L'histoire eni est termine pas la paix, en a injustice. C'est la esserit dans la paix. Parce que l'ombre de Vlad eni demande pas le passé, mais sa news.